செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த அவல் பொரி உருண்டை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் திருக்கார்த்திகை தீபம் வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்த்திகை தீபத்துக்கு அவல் பொரி உருண்டை பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் இந்த கார்த்திகை தீபத்துக்கு இந்த அவல் பொரி உருண்டை செஞ்சு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள்களை வாழ்த்துகிறேன்.